Hyvää huomenta ja valtavasti tervetuloa kaikille KIRA-älyä verkostoaamuun sekä täällä läsnäolijoille että sitten Teamsissa seuraaville ja myös teille, jotka katsotte tallennetta. Hienoa, että olette löytänyt tämän. Olen Minä Toivainen kiinteistörakentamisalan kasvuohjelmasta, KIRA-kasvuohjelmasta ja me on järjestetty nyt 7 tai 8 kappaletta tällaisia KIRA-älyä verkostoaamuja tänä vuonna. Tämän vuoden viimeinen. Me järjestetään näitä yhteistyössä KIRA-hubin kanssa. Sieltä Teemu Lehtinen on kohta kertomassa tekoälyuutisia. Ja sitten tuossa näkyy iso kavalkaadi logoja, eli organisaatioita, jotka ovat tässä taustalla KIRA-foorumiin kuuluvia organisaatioita heidän kanssaan, että on järjestetty. Tänään meillä on erityinen vuoden viimeinen verkostoaamu. Me järjestetään tämä yhteistyössä Zafan kanssa. Valtavasti kiitos siitä ja Kasmiri Jolm ottaa kohta puheenvuoron. Mutta erityiskiitos Kasmirille ja Zafalle vielä tästä valtavan hienosta ja kiinnostavasta artistikattauksesta, mutta starakattauksesta. Mielenkiintoisia puhujia Suomesta ja kansainvälisesti siitä, mitä arkkitehtuuri ja AI on nyt ja on tulevaisuudessa. Ja meidän näkökulmasta näiden KIRA-älyverkostoaamujen tarkoituksena on ollut jakaa tietoa, mutta myös kokemuksia ja niin kuin siitä, että mitä tekoälyllä on tehty, mitä on mahdollista. Myös sellaisia kommelluksia tai asioita, jotka sujuu ja ei suju ja saada vähän vertaistukea tähän, koska tekoäly on edelleenkin meille valtaosalle melkoinen huoli ja varmaan kaikille liiketoiminnan näkökulmasta vielä omien prosessien kehittäminen tekoälyn kanssa on jotenkin helpommin saavutettavaa, mutta se, että mitä se tarkoittaa jatkossa meidän kaikkien liiketoiminnalle, niin on tietysti haastavaa ja on siksi tärkeää, että me kokoonnutaan yhdessä näitä asioita miettimään ja kuulemaan esimerkkejä ja vähän visionääristä saatetta siihen, että mitä kohti mennään. Kerron lyhyesti tähän KIRA-älykonseptiin tai KIRA-älyä toimintaan, niin liittyy tällainen työkalu, jonka kaikki voi ottaa välittömästi käyttöönsä. Lisäksi jo mainittu Teemu tulee kertomaan kaikesta muusta ajankohtaisesta, eli tekoälyn kehittämiseen oman liiketoiminnan tueksi on olemassa paljon tukea, työkaluja, tilaisuuksia ja me kutsutaan teidät mukaan. Sen jälkeen on sitten meidän puheenvuorot ja 10.30 päätetään. Tuossa on QR-koodi tuonne meidän KIRA-älyä haasteeseen. Ja KIRA-älyä maksuton työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatioita, yrityksiä ja muita organisaatioita ikään kuin hoksaamaan, että mitä se tekoäly voi meillä olla. Ettei lähde suoraan johonkin tiettyyn liiketoiminnan kehittämiseen tai oman prosessin tehostamiseen, vaan mitä se tarkoittaisi koko organisaatiolle. Myös johtamisen, osaamisen, kokonaissuunnittelun kautta niin kuin strateginen kulma siihen. Ja se on hyvin yksinkertainen työkalu, missä meillä on 9 teemaa, ja vastaamalla näihin kysymyksiin tulee samalla laatineeksi itselleen tai organisaatiolleen siis tekoälysuunnitelman. Ja lisäksi siellä on linkkejä sitten muihin maksuttomiin työkaluihin. Esimerkiksi Rakennustietosäätiö AI-insinöörit on julkaissut nyt jo toisen version itse asiassa hetki sitten tekoälypelikirjasta, niin temaattista tukea siihen. Ja me ollaan nyt, tämä työkalu on itse asiassa julkaistu vuoden alussa, mutta me ollaan nyt keskellä sellaista isoa kehittämistyötä, eli ensi vuoden alussa, vuosi siitä kun tämä sisällöllisesti on julkistettu, niin me saadaan digitalisoitu työkalukäyttö, eli merkittävästi käytettävämpi, ihan huikea iso, ja se on myös tekoälyavusteinen, että saa paljon vinkkejä siitä, että mitä pitäisi älytä tässä tilanteessa. Ja me startataan myös vuoden alussa sitten iso kampanja sen tueksi, ja te kutsun teidät kaikki osallistumaan siihen. Me tarvitaan esimerkkejä, että mekin otetaan tekoälyä ja me tehdään näin. Ja me voitaisiin tehdä tästä tekoälystä, kiinteistörakentamisella tekoälystä sellainen kansallinen liike, tai meidän täytyy tehdä se ja olla esimerkkinä myös muille toimialoille. Tässä näkyy sen työkalun, nyt se ei ole vielä digitaalinen, mutta näkyy ne teemat, ja tämä löytyy sieltä meidän sivuilta. Lopuksi vielä näytän myös QR-koodin tähän. Ja parasta tässä oikeastaan on se, että tämä ei tule mistään ulkoapäin tai joltain tekoälyguruilta, vaan me on pidetty vuosi sitten syksyllä täällä samoissa Urban 3 tiloissa Marjassa niin
avoimia työpajoja, joihin saatiin tosi hienosti kiinteistörakentamisella eri näkökulmista osallistujia, jo vanhoja tekijöitä ja sitten ihmisiä, yrityksiä, jotka on ihan alkutaipaleella vasta, niin miettimään, että mitä se tekoäly on. Ja tämä työkalu on syntynyt siis aidosta tarpeesta yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden yhteistyössä. Eli tämä on niin kuin alan itse tekemä tarpeeseen ja se on nyt tosi hieno juttu tässä. Yhteistyössä sitten on laadittu toki asiantuntijoiden kanssa tämä lopullinen versio, mutta tässä näkee niitä teemoja. Ja tällä tavalla hyvin yksinkertaisin kysymyksin tulee tehneeksi tai niin kuin skannatuksi oman organisaation kyvykkyyden ja tarpeet. Tässä on esimerkkejä nyt siitä. Ja myös tärkeää löytää tuommoinen out of the box ajattelu, kun tulee tekoäly, että mitä jos lähdetään tyhjältä pöydältä, niin mitä meidän liiketoiminta, mitä meidän organisaatio olisi. Kuten sanoin, me halutaan ottaa koko ala mukaan tähän ja me ollaan niin keskinäisriippuvainen ala vertikaalis, horisontaalisesti kaikkiin suuntiin kulmasta kulmaan keskenämme, että meidän myös täytyy pitää huolta, että kumppanit edistyy tekoälyn käyttöönotossa. Niin siksi tämä on tärkeää. Eli vinkatkaa kumppaneille, alihankkijoille, mitä verkostossa toimijoita onkaan, niin asiakkaille tietysti tehdään tästä yhteinen juttu. Ja alkuvuodesta starttaa isompi kampanja, johon sitten jokainen voi ihan omalla naamalla tai yrityksen logolla osallistua, mutta nyt voi jo toki laittaa, tuolla meidän sivulla on tällainen mahdollisuus sitten laittaa oma viestiä siitä, että on mukana KIRA-älyä haasteessa. Ja nyt Teemu, ole hyvä. Mitä kaikkea muuta on tarjolla? Se on paljon. Kiitos Miia. Ja huomenta vaan minunkin puolestani. Tosi kiva nähdä näinkin iso porukka täällä tänä aamuna. Me ollaan itse asiassa huomattu meidän tuossa tekoälykiihdyttämässä myös, että arkkitehdit on jostain syystä kaikkein aktiivisimpia ollut tässä viime aikoina tämän tekoälyn suhteen, niin jotain tässä selvästi on. Me lähdettiin KIRA-opissa kehittää tekoälyyn liittyviä tukipalveluja oikeastaan KIRA-opin alkutaipaleelta lähtien 2019. Me huomattiin, että aihe kiinnostaa tosi paljon tässä KIRA-kentässä ja lähdettiin sitten itse asiassa testaamaan tämmöistä tekoälykiihdyttämä konseptia ja sitä kautta nyt on sitten tullut paljon uusia palveluita mukaan. Mä kerron nopeasti niistä. Meillä on nyt ollut avoin verkkokurssi jo useamman vuoden suomeksi ja englanniksi kenen tahansa maksutta käytävissä. Sieltä on jo lähes 3000 ihmistä lähtenyt opiskelemaan, eli se on sinänsä ollut semmoinen ensivaiheen hyvä itseopiskeluresurssi. Sen ympärillä me ollaan myös pyöritetty tämmöistä ryhmäoppimistoimintaa, eli kerätään noin 15 henkilöä yhteen 3 tapaamisen kautta, opiskellaan yhdessä se verkkokurssin sisältö ja tuodaan siihen myös vähän lisää tämmöistä hands-on oppimista mukaan ja sitten mahdollistaa vertaisoppiminen myös näiden tapaamisten kautta. Ja meillä on nyt itse asiassa käynnissä paraikaa Rakennusteollisuus RT:n jäsenten kanssa yksi ryhmä ja sitten tammikuussa käynnistyy Infra ry:n jäsenten kanssa toinen ryhmä. Eli jos arkkitehtiporukkaakin tämä kiinnostaa, niin voidaan lähteä ehkä rakentamaan omaa ryhmää silläkin fokuksella. Sitten meillä on toi kiihdyttämö, joka on ehkä meillä se NS-pääpalvelu. Eli se on sitten yrityksille suunnattu tämmöinen 2-3 kuukauden sprinttijakso, jossa sitten oikeasti lähdetään tutkimaan niitä mahdollisuuksia siinä omassa toimintaympäristössä, priorisoimaan sieltä niitä ehkä herkullisimpia käyttötapauksia, mitä haluttaisiin lähteä kokeilemaan, ja sitten data designin asiantuntijoiden avulla lähdetään testaamaan käytännössä, miten se voisi toimia, opitaan nopeasti, onko tässä järkeä, kannattaako tätä lähteä ottaa laajasti käyttöön. Tuossa vielä QR-koodeista pääsee kurssille suomeksi tai englanniksi mukaan. Löytyy ihan googlaamallakin AI for Built Environment tai tekoälyrakennetussa ympäristössä. Ja tässä vielä ryhmäoppimisesta voi ihan meihin olla yhteydessä, jos kiinnostaa tuo ryhmäoppiminen. Ollaan myös tehty avoimia tämmöisiä sekaryhmiä sen osalta, jos on ollut tarpeeksi kiinnostuneita. Ja sitten ollaan nyt tuohon kiihdyttämöön rakentamassa ensimmäistä tai seuraavaa ryhmää tuohon vuoden alkuun, eli jos se kiinnostaa, niin olkaa myös yhteydessä. Mitä siellä kiihdyttämössä sitten konkreettisesti tehdään? Tuossa nyt näkyy vähän logoja.
ketä nyt sitä on tässä viimeisen parin vuoden aikana suorittanut. No, itse asiassa jo parikymmentä KIRA-alan yritystä. Siellä tosiaan arkkitehdit on ollut aktiivisia mukana. Tosiaan se 2-3 kuukauden jakso koostuu 5 kokonaisesta lähipäivästä, missä se päivän ensimmäinen puolisko keskittyy enemmän semmoiseen niin kuin yhdessä opiskeluun ja hands-on testaamiseen. Ja sitten se päivän toinen puolisko keskittyy siihen oman projektin suunnitteluun ja rakentamiseen. Ja nämä päivät koostuu tämän tyyppisistä teemoista. Eli ekana katsotaan data- ja tekoälyn mahdollisuuksia rakennusympäristössä. Lähdetään tunnistamaan niitä käyttötapauksia ja priorisoimaan niitä. Toisena päivänä sitten lähdetään katsoa oman yrityksen tietovarantoja ja siihen liittyy mahdollisuuksia. Tämä on itse asiassa ollut semmoinen ehkä vähän heikko kohta usein, eli mitä dataa meillä on olemassa, mitä me ollaan kerätty systemaattisesti vai ollaanko, ja mihin meidän ehkä tulevaisuudessa pitäisi lähteä panostamaan, jos me halutaan sitä dataa hyödyntävää tekoälyratkaisua ottaa käyttöön. Eli sitten tarkennetaan niitä käyttötapauksia, tunnistetaan niitä tietopääomia, ja toki jossain tapauksissa voidaan sitten sitä testiä lähteä tekemään synteettisellä datalla myös. Ja 3. päivänä on sitten teknologia ja generatiivinen tekoäly, eli tutkitaan, millä teknologialla voitaisiin lähteä ratkoa sitä ongelmaa. Lähdetään tekemään käyttötapauskohtaisia one-slidereita ja sitten sitä varsinaista toteutussuunnitelmaa. Ja 4. päivänä sitten data- ja tekoälyprojektin suunnittelu ja toteutus. Ja sitten siinä tulee semmoinen noin kuukauden tauko, missä se itse kokeilu on konkreettisesti tarkoitus tehdä. Siinäkin saa sitten tukea data designin konsulteilta tarvittaessa. Tai sitten tässä on itse asiassa mahdollisuus hyödyntää myös Finnish AI Region Fair-hankkeen Metropolian asiantuntijoita tämmöiseen maksuttomaan pokkiin. Eli sen pystyy yhdistämään myös tähän kiihdyttämään. Ja sitten viimeisenä päivänä katsotaan opit siitä, miten meni, mitä opittiin, miten tästä eteenpäin. Tuossa on vähän esimerkkejä, mitä siellä lähipäivien aamupäivissä testaillaan. Siellä on erilaisia demoja, harjoituksia, tietoiskuja, esimerkkejä. Lähdetään kokeilemaan, miten eri teknologiat toimii konkreettisesti. Mitä kaikkea siellä on sitten kiihdytetty? Tässä on otsikkotasolla noiden yritysten projekteja myyntiponnisteluiden optimointi ennustamalla. Kannattaako lähteä julkiseen kilpailutukseen vai ei? Toimitilojen vuokrien ennustaminen alueelta, jossa on vain vähän tai ei ollenkaan dataa saatavilla. Sitten kiinteistöarvon ennustaminen kaavamuutoksen jälkeen. Ennustemalli rakennushankkeiden kestoista ja kustannuksista työvaiheittain. PDF Excel-tiedostojen manuaalisen käsittelyn minimointia uutta projektia perustettaessa. Ja sitten jälkilaskennan kehittämistä ja juurisyyden tunnistamista. Eli aika paljon semmoisia ennustemalleja on lähdetty tekemään ja sitten sitä oman tiedonhallinnan automatisointia. Sitten me tosiaan ollaan osa tätä EU-rahoitteista Finnish AI Region European Digital Innovation Hubs-hanketta, josta nyt ensimmäinen vaihe, eli ekat 3 vuotta on tämän vuoden lopussa tulossa päätökseen, ja sitten toinen vaihe starttaa tammikuussa, eli seuraavat 3 vuotta. Ja se on hyvä mahdollisuus kaikille organisaatioille lähteä hyödyntämään näitä ihan maksuttomia palveluita, mitä tässä FAIR-konsortiossa on tarjolla. Tuossa vielä vedettynä yhteen tämä kokonaisuus, mitä nyt sieltä 2019 lähtien on saatu kehitettyä, eli verkkokurssi itseopiskeluun, ryhmäoppimisjaksot vertaisopiskeluun, pelikirja, minkä Miakin mainitsi, kirjailu ja työkalu tässä kasvuohjelmassa kehitetty, josta tulee kohta se digitaalinen versio, tekoäly kiihdyttämä, FAIR-palvelukokonaisuus, ja BF:llä on ollut aikaisemmin tuo generatiivinen tekoäly rahoitusohjelma myös. Katsotaan, onko sinne tulossa jatkoa sen osalta, mitä voisit lähteä hyödyntämään. Siinä oikeastaan mun osuus, eli miten sinä aiot hyödyntää näitä mahdollisuuksia, on se päivän kysymys. Kiitos. Kiitos ja tervetuloa
tervetuloa minunkin puolestani KIRA-älyä verkostoaamuun. Eli olen Kasmir Jooma ja toimin erityisasiantuntijana Suomen Arkkitehtiliitto Safassa. Kiitokset KIRA-foorumille, että olette järjestäneet tätä kuukausittaista verkostoaamua tekoälyn tiimoilta, ja kiitokset Safan puolesta, että päästiin kumppaniksi tähän tapahtumaan tänään. Suomen Arkkitehtiliiton puolesta tätä tapahtumaa on valmistellut erityisesti rakennussuunnittelun toimikunta. Siellä me ollaan muutenkin käsitelty tekoälyn ja arkkitehtisuunnittelun ajankohtaisia asioita. Safassa on esimerkiksi järjestetty arkkitehdille kysely, jossa selvitettiin tekoälyn hyödyntämisen tilannetta, ja tuloksena siinä oli, että tekoälyä hyödynnetään varsinkin ideoinnissa, tekstin luomisessa ja visualisoinnissa, mutta toistaiseksi vielä aika vähän varsinaisessa suunnittelussa tai piirustusten laatimisessa. Eli se oli yksi tämmöinen kimmoke tämän tapahtuman sisällölle. Tänään halutaan tuoda esiin erilaisia näkökulmia tekoälyn käyttöön arkkitehtuurissa. Mukana on myös yksi ohjelmistoja kehittävä puhuja, mutta tarkoituksena ei ole tänään nostaa mitään tiettyä ohjelmistoa erityisasemaan, vaan antaa esimerkkejä, kuinka tekoälyä voisi konkreettisesti hyödyntää arkkitehtisuunnittelussa. Ja näitä uusia ohjelmistoja tulee koko ajan lisää, ja eri suunnitteluvaiheisia tehtäviin on olemassa omat sovelluksensa. Tänään kuullaan niistä jotain esimerkkejä Suomesta kuin kansainvälisesti. Ensimmäisenä puhujana meillä on Petri Montin, ja esityksen jälkeen on varattu aikaa yleisökysymyksille. Voitte lähettää kysymyksiä chatissa jo esityksen aikana, ja Minä ottaa vastaan live-yleisön kysymykset. Petri Montinin esitys käsittelee tekoälyn käyttöä muotoilun ja arkkitehtuurin konseptoinnin näkökulmasta. Ole hyvä. Joo, huomenta kaikille. Kiitoksia järjestäjille kutsusta ja huomenta täältä talvisesta Oulusta. Mä tosiaan puhun aiheesta Minä ja kone, konseptointia tekoälyn kanssa. Kerron vähän omia kokemuksia ja heränneitä kysymyksiä aiheesta. Slaidit on englanniksi, mutta sovittiin, että mä puhun suomeksi. Ja tässä lyhyt sisältö tähän puheeseen, kun aiheena on Minä ja kone, niin ihan lyhyesti esittelen itseni ja sitten kerron, mitä olen tehnyt ja mitä heränneitä ajatuksia siitä on syntynyt. Ja kuten äsken nähtiin, niin tekoäly on tietenkin laaja alue ja sitä voidaan käyttää hyvin monella tavalla rakentamiseen ja miksei muotoilunkin alueella, mutta tämä esitys nyt oikeastaan keskittyy ihan tuohon niin kuin alkuvaiheen konseptointiin ja kuvien ja videoiden luomiseen generatiivisilla AI-työkaluilla. Minä olen siis Petri Montin, syntynyt vähän aika sitten Raahessa, aloittanut arkkitehtuuriopinnot 1991 Oulussa ja olin sitten 6 vuotta laatioarkkitehdillä töissä, kunnes sitten 2000-luvun alussa vaihdoin muotoilutöihin Microcellin kautta. Sitten perustettiin tämmöinen IDEM Oy, josta olin sitten Nokia Designissa ekstinä 6 vuotta. Palasin sitten IDEMin kautta ja oman yrityksen pariin sitten 2012 ja olin venäläisellä matkapuhelinvalmistajalla pari vuotta ja sitten taas omassa yrityksessä ja viimeiset 7 vuotta olin Arabiemiraattien omisteisessa Katim firmassa, joka teki tämmöisiä korkean turvaluokituksen puhelimia, joita niin kuin ei pysty näyttämään julkisesti. Ja sitä kautta oikeastaan ajauduinkin tämän AI:n pariin, kun olin takaisin oman yrityksen parissa. Ja mulla on ollut oikein referenssituotteita, mitä sitten niin kuin näyttää asiakkaille, niin rupesin semmoisia tekemään ja tästä kello nyt on vielä esimerkki tavallaan siitä perinteisillä tavoilla tehdystä designista, mutta sitten rupesin myös testaamaan noita AI-työkaluja ja mulla oli silloin semmoinen autoon liittyvä työprojekti, niin sitten koitin tämmöistä ihan autosuunnittelua. En ole siis koskaan varsinaisesti autoja tehnyt, mutta jotenkin huomasin, että tämähän voi olla aika
mielenkiintoinen työkalu ja rupesin sitä sitten tutkimaan lisää ja tuossa sitten viime keväänä aloin sitten julkaisemaan Instagramissa tämmöisiä päivittäisiä konsepteja erilaisista aiheista. Eli siinä oli tämmöinen ajatus, että lyhyitä, noin niin kuin tunnin suurin piirtein, jos päivässä käyttäisiin tämmöisiä konseptointeihin. Testataan erilaisia AI-appeja ja erilaisia tapoja luoda konsepteja ja koittaa vähän erilaisia materiaaleja, erilaisia valaistusolosuhteita ja tietenkin erilaisia muotokieliä ja pintastruktuureita ja esitystekniikoita ja visuaalisia tyylejä myös. Aiheena mulla näissä oli muotoilu hyvin laajasti ja sitten lisäksi kun on arkkitehtuuritaustaa, niin jonkin verran myös arkkitehtuuria. Pääpaino kuitenkin muotoilun mittakaavassa sinällään ja sitten tämmöistä niin kuin ihan perinteisempää teollista muotoilua. Mutta sitten aika äkkiä myös niin kuin aloin laajentamaan noita konsepteja semmoisiin aiheisiin, mistä mulla varsinaisesti ei ole edes kokemusta niin kuin lasimuotoiluun tai laskettelumonotekoon tai moottoripyöriin. Ja sitten vähän isompaakin juttua. Mä siltoja tein tuossa kanssa vähän pyynnöstäkin. Eli ihan itse valitsen näihin aiheet ja päätä, että milloin ne on valmiita. Kuitenkin koittanut pysyä semmoisessa niin kuin tietyssä realismissa ja koittanut nimenomaan oikeastaan ehkä hakeakin semmoista aitoutta niihin konsepteihin ja kuviin, niin kuin materiaalin kuin sitten valaistukseen ja sen koko konseptinkin suhteen. Mä aloitin tämän postaukset sillä tavalla, että mulla oli aina niin kuin 5 kuvaa samasta konseptista periaatteessa. Tämä on niin kuin tekoälylle hyvin tyypillistä, että kun tämmöisen yhden konseptin saa tehtyä, niin sen sitten muokkaaminen tai monistaminen tai variointi on hyvin nopeata ja sitä kautta niin kuin olin sillä tavalla aluksi kiinnostunut siitä ja julkaisinkin niitä niin, mutta sitten tuossa kesällä niin muutin vähän strategiaa ja aloin julkaisemaan vain yhden kuvan ja sitten siitä yhden videon, kun videot rupesivat tuolla kiehtomaan, kun niillä pystyy kertomaan lisää asioita, mitä tuollaisella yhdellä still-kuvalla ei pysty. Esimerkiksi tuossa kuppi-esimerkissä voi kertoa tuosta konseptin rakenteesta tai sitten vaikka niin kuin vähän perinteisemmin 3D-muotoja pystyy saamaan isomman käsityksen siitä tuotteesta tai sitten voi kertoa siitä käyttöympäristöstä, niin kuin tässä Purjelalta esimerkissä. Tässä on myös hyvä esimerkki semmoista esitysmateriaalista, minkä luomiseen niin kuin ei oikeastaan ole niin sanottuin perinteisin metodein niin minkäänlaista mahdollisuutta. Ja myöskin tämmöinen tavallaan edempi fiilisvideo, vähän tuulta ja aurinkoa, niin ei tämmöistenkään teko tavallisiin metodeihin ole kovin helppoa. Tämän tyyppiset arkkitehtuurivideot nyt on niin kuin ehkä semmoista, mitä niin kuin vanhoilla konsteilla on vielä aika ok tehdä. Sitten tuossa alkusyksyssä mä jätin myös sen kuvan julkaisemisen pois, kun se video nyt kuitenkin sisältää sen kuvan siitä, niin mä vieläkin yksinkertaistin tätä ja rupesin julkaisemaan vaan tämmöisiä videopätkiä näistä konsepteista. Edelleen aika vaihtelevalla sisällöllä.
hotellihuoneista lounaspaikkoihin. Ja tuossa olin Jenkeissä käymässä, niin yksi pilvenpiirtäjäkin tehdään. Ja tässä ehkä semmoinen esimerkki kanssa, niin kuin mihin toi tekoäly niin kuin hyvin taipuu tuommoisiin erilaisiin vuodenaikoihin, erilaisiin päiväaikoihin, mikä on niin kuin arkkitehtuurissa jotenkin kiva. Sitten kun mä nyt olen puolisen vuotta näitä julkaissut, niin ehkä sitten niin kuin oppinut jotakin ja tässä koitin summata niitä asioita, mitä on oppinut. Mä olen luonnollisestikin oppinut käyttämään näitä työkaluja. Midjourneya pääosin. Midjourney on varmaan se kuuluisin ja ehkä semmoinen ensimmäinen, joka tuotti kauniita, hyvänlaatuisia kuvia. Sitten käyttänyt aika paljon open artia myös. Siellä on Midjourneyin verrattuna se hyvä puoli, että siellä on paljon erilaisia tekoälymalleja käytettävissä. Ja Viscom taas on enemmän semmoinen muotoiluun suunnattu tekoälyohjelma ja Higgsfield ja sitten toi Crea, niin ne on niin kuin saman tyylisiä kuin OpenArt, että niissä voi käyttää paljon erilaisia malleja. Kaikkia noita mä oon etupäässä koittanut ja sitten paljon hyvin paljon muitakin appeja testailu ja niitä on tosi paljon, niitä tulee koko ajan lisää. Sen lisäksi, että mä oon oppinut käyttää noita appeja, niin mä oon tietenkin oppinut myös promptaamaan, eli kertomaan AIlle, mitä olisi tarkoitus saada tuotettua, mikä suunnittelukoe, minkälaisia materiaalia, muotoja, värejä, minkälaisessa valaistuksessa ja minkälaisella tyylillä. Ja sitten noissa videoissa myös tietenkin, että mitä niissä on tarkoitus kertoa. Että mulla on tietenkin näissä ollut se hyvä puoli, että nämä on niin kuin hyvin vapaita konseptiharjoituksia. Niin mä voin antaa sitten tekoälyllekin aika paljon vapauksia sen suhteen, että mun ei ole tarvinnut niin kuin tavallaan rajoittua semmoisiin tylsiin realismeihin, niin kuin tarkkoihin mittoihin tai tarkkoihin nappien paikkoihin. Riittänyt, että se konsepti on jollakin tavalla minusta mielenkiintoinen ja hyvä. Noi työkaluthan ei vielä ole mitenkään niin kuin täydellisiä, ne tekee aika paljon virheitä, ne voi tehdä ihan pelkästään jotenkin niin kuin tylsää ja triviaalia tai sitten niin kuin, jollakin tavalla ihan kummallista tulosta. Tämmöiset liikkuvat osat, tässä on saksia ollut tarkoitus tehdä, mutta nämä on monesti niin tekoälylle tosi vaikeita ymmärtää tämmöisiä liikkuvia mekanismeja. Tässä videossa myös tulee aika monesti vähän huteja. Tässä piti olla vedenkeittimestä kaataa vettä, mutta se kaatuikin väärään suuntaan. Ja tässä oli tämmöinen 3 valaisimen ryhmä, jotka sitten tekoäly yhdisti. Lieneekö sitten syy näppäimistön takana vai tekoälyssä? Mutta tietenkin kuitenkin niin pääosin se tuottavuus on niin kuin kyllä huikeata ja laatukin on todella hyvää useimmiten. Ja niin kuin vieläkin monesti hämmästyy, kuinka äkkiä pystyy luomaan hyvinkin monimutkaisia konsepteja, joiden tekemiseen olisi niin kuin perinteisin metodein mennyt päiväkausia tai jopa jäänyt niin kuin tekemättä, kuten esimerkiksi siinä purjelauta esimerkissä. Ja sitten kun hyvin nopeasti saa luotua paljon kuvia, niin tietenkin tuo kuratointi nousee sieltä esille, että minkä takia joku kuva on parempi kuin toinen. Kun ehkä niin kuin aikaisemmin niitä konsepteja, mistä valita oli
2 tai 3, niin nyt niitä onkin yhtäkkiä sitten 50, niin se niiden sen niin kuin suunnan ja laadun ohjaaminen korostuu tämmöisessä niin kuin tekoälyavusteisessa projektissa ihan eri lailla kuin aikaisemmin, ja sitä varten tietenkin sitten tarvitaan jonkinlainen visio siitä, että mitä ollaan tekemässä. Se visiohan voi luonnollisesti muuttua siinä sen prosessin aikana, ja ehkä hyväkin, että se muuttuu varsinkin sitten tietenkin detaljitasolla ja siinä lopullisessa esitystavassa, mutta se konsepti kuitenkin, tai se visio siitä konseptista on kuitenkin se pääjuttu, mihin me suunnittelijoina pyritään, että toi AI niin kuin kiihdyttää kyllä kovasti iterointia, mutta se iterointihan ei sinällään johda mihinkään, jos ei sitä joku suunnittelija ohjaa. Sitten vielä muutama tämmöinen ajatus mitkä tuli tästä vielä mieleen stuppimaisesti 3 pointilla mennään. Eli tietenkin AIta ei kannata käyttää, jos ei siitä olisi jotakin hyötyä suunnittelulla. Siihen me niin kuin kaikki suunnittelijat pyritään, että me saataisiin mahdollisimman hyvä lopputulos aikaiseksi. Ja ne 3 tapaa, millä mä näkisin, että tekoälystä kuitenkin on paljon hyötyä, on se, että se kiihdyttää luovuutta, kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin, ja se kiihdyttää sitä ajatusprosessia, kun nopeasti pystyy näkemään paljon tuotoksia. Ja se jollakin tavalla myös niin kuin nostaa suunnittelijan roolia. Voisi ehkä sanoa, että kaikista tekoälyä käyttävistä suunnittelijoista tulee ikään kuin toimisto-omistajia, niillä on, tai isomman työryhmän johtajia, niillä on paljon käytettävissä resursseja, jotka tekee niitä kuvia, tekee niitä videoita niiden suunnittelijaohjeiden pohjalta. Ja sitä kautta se visio niin kuin muodostuu tärkeämmäksi, se varsinainen tavoite siinä konseptoinnissa tai suunnittelussa, niin se niin kuin saa suuremman roolin, mikä on tietenkin vaan täytyy olla hyvä asia sille suunnitelmalle. Se AI ei niin kuin vie sitä luovaa kontrollia ollenkaan pois, niin kuin monesti puhutaan, vaan se pikemminkin avustaa ja tukee sen parhaan vaihtoehdon löytymisessä. Sitten minulla oli vielä loppuun tämmöinen vaan niin kuin ajatus, mikä itsellä tuli tuossa eräänä päivänä mieleen, että tekoäly voitti 2006 ihmisen sakissa ja 2016 AlphaGossa, että milloin tekoäly voittaa ihmisen arkkitehtuurissa ja designissa, ja vielä tärkeämpänä kysymyksenä tietenkin se, että miten noissa lajeissa ihmisen voi väittää. Ehkä siihen saadaan tänään lisää vastauksia. Kiitoksia. Kiitos Petri. Chatissa tosiaan voi esittää kysymyksiä. Vielä ei ole siellä kysymyksiä. Mitäs Mia, onko siellä live-yleisöllä kysymyksiä tai kommentteja? On kysymyksiä. Itse voin sanoa, että on aivan häkeltynyt. Suurkiitos Petri, oli tosi hieno ajatuksia herättävä presentaatio ja mielettömiin kysymyksiin päätit, mutta siellä on kysymys, ole hyvä. Ei, minua kiinnostaa noin promptit, eli siis miten sä oot promptannut noita? Siis sulla on, sä mainitsit jotain tekoälytyökaluja, mutta niin kuin, mikä se tarkempi prosessi siinä on? Joo, no se tapahtuu tietenkin niin kuin myös tekstin ja kuvien avustuksella. Semmoista metodia mä oon käyttänyt ja ehkä enemmän vielä pääpaino siinä visuaalisessa materiaalissa. Että suurin osa noista ohjelmista ymmärtää sekä puhetta että kuvia. Ja se kuvilla ohjaaminen on tietenkin monesti helpompaa kuin tekstillä.
Kiitos. Onko muita kysymyksiä täällä paikan päällä? Kiitos. Meillä on aikataulu sellainen, että itse asiassa voidaankin mennä eteenpäin. Oli todella mahtava esitys. Kiitokset vielä Petri Montinille. Tilaisuuden loput puhujat on kansainvälisiä, joten vaihdetaan tässä kohtaa kieltä englantiin. The rest of the speakers today will be international, so let's switch the language to English. The next speech explores the use of AI in architecture from the perspective of representing spaces as databases. The speaker is Franz Forsberg, who is the CEO of an AI software company, Spacio. Let's go ahead and welcome our next speaker, Franz Forsberg. Hello, everyone. Good morning. Good presentation, Petri. I really enjoyed it. I also enjoyed the last slide that you had asking when will AI be better, and we can talk a little bit about this. So my company, we are 3 founders and a group of architects working with experience working in architecture practice in Scandinavia. And we got frustrated when working with early feasibility tools and urban studies about how it was not efficient to use traditional BIM tools to do the early exploration work. And those other kinds of software, which are not BIM tools, but maybe like SketchUp, Rhino, which are good with forms, do not give you enough of the data. So we are building Spacio to give architects a simple way to generate and design buildings in the cityscape. We give them information about the context, the terrain, and all of this, allow them to have data to judge their design, and also make it easy to transition from the early phase to BIM with structured data models. So Spacio is a tool on the web, a simple tool, and I will just go very briefly today, show you how to create a new project, what are the kind of discussions and questions we can ask, and how is a typical workflow. And if you want to know more, you can always ask questions, or we can have a talk later on. So here I'm just going through around Helsinki, and I've only been to the airport, so I will visit your country in the future. But when I was looking at the map, I saw this place here looks like a new residential area, I guess. So let's continue working on this part. And out of the box, Spacio gives you some information so you can very quickly start designing. I would like a little bit of a bigger area over here. So we're going to get a little bit bigger. And let's say the municipality of Helsinki, now I'm just guessing, I'm assuming that this is a new residential project. It looks like a little bit like the extensions we do in Oslo in the last 15 years. But perhaps we would like to extend more until this area over here as well. So what we could do, we could be, for example, to simply continue designing the streets. Maybe we do a streets that connects to here to here. And maybe we also divide this into 2, so the access could be easier. And Spacio gives you this information, but you can always import from your own source of information from a CAD file or different kinds of file. And here I will design my first plot. And I will make another one on the other side. And we will assume we are an architect office and we need to work maybe on a competition to suggest what will be a good development in this area for the city. So we see the terrain is not super flat. We can work with this in Spacio. You can work with the terrain and such things. But for now, we're gonna be quite quick and show you what we can do.
So maybe on this piece of land here, we can try to generate buildings. And the intention here is not to have AI solve your project by magic. It's to create a discussion between you and the rest of the design team, or it could be between you and your client if you sit on a meeting. Or it can also just to spark ideas and to quickly see some proposals. So you can input some parameters, for example, what are the targets you're trying to achieve on this plot? How many buildings would you like? The maximum footprint of the ground, different parameters as well on the building, the size, the kind of maximum floor, and so. And Spacio will kind of give you proposals within this domain. So let's say, for example, I'm fairly happy with this one. You can always then manipulate those buildings. So I guess from the road over here, we could open this volume a little bit more. So we could push this facade like this. Maybe this volume over here, we could delete it and do like this. And you see Spacio already gives you some presets of design and facades. Those are meant to give you a sense of scale and to understand your volume and the overall intent a little bit better. It's not necessarily to show that this is the final design. So you're free to choose the level of detail you want to show to your client. So for example, you can go down and show more simple volumes. And those windows and everything are not only they're here for aesthetics, but we also see that Spacio generates things inside the building, and those volumes are not just simple shoeboxes, you see. So the slabs have thickness, the facade have thickness, and so on. And by the way, I want to say that the municipality of Espoo in Finland has been using Spacio for 2 years now to do work in the regulation process and so on. And one of the questions we have as architects in the early phase is often how many apartments can we fit? So for example, we have a specific unit mix that we need to achieve, like how many % of the studio, of the 1-bedroom, the 2-bedroom. And Spacio allows you to kind of browse through those different options. And sometimes it's not always perfect, of course, but it allows you to iterate and to have a quick, quite precise estimate of the different apartments and types. You can always go and change those specific apartment configuration for a specific building in the project. You can also design buildings manually. So here on the first plot, we generated a few proposals and we've been manipulating the volumes manually. On the second plot, we are simply going to design buildings ourselves. So maybe I will just snap to the edge over here, this one over here, and I will create a kind of a lamella shape like this. And I could do another one over here. And you have the flexibility to also just model the buildings manually. And we're very inspired by different tools, such as we've been using a lot of tools ourselves. So what we like, for example, about SketchUp, we try to implement. So for example, it's very easy to cut and to modify your volume like this. We could use the scissors to kind of change the floor on this part. We could say, I want this piece of roof over here to be green, etc., etc. So trying to make modeling easy and at every time give you all the statistics that you need to evaluate your project. So on the side, we don't have finish here, but we could add finish for you. It's no problem. What are all the statistics and the parameter that you need to achieve for this project to be compliant?
For example, we can look at the category type. Now all of this project is as a residential category, but maybe those 2 floors on this building could be a commercial space. Maybe those 2 last floors over here could be office space, and you see how you can get the breakdown of the square meters based on the category. Because we are Scandinavian, we are Swedish and Norwegian, and in Scandinavia we have a lot of issues with darkness in the winter, right? So we have implemented ways to kind of analyze how much of the daylight impact is on the volume. So you can be sure that you will meet daylight requirements, or that your project will have sufficient daylight in the rooms. So you can see how much of the sky the building facades can see, where areas are too dark. So for example, in this corner here, it will be quite problematic. It could be okay if your buildings, if your apartments are two-sided, right? So we have this analysis regarding the daylight. We have the sun hours on the plot, which is very important for us. I know in Sweden, I know in Norway, probably in Finland as well, where you can specify exactly what time of the year, what hour range do you want to check daylight, and to compare the different percentage of the plot that will have good daylight for your projects. And you can do this on the building facades as well, or on the plot. Here we have, it's a small island. I guess the view must be very, very beautiful from here. So you can also analyze views in different ways. So what is the generic view as a 360 panorama view? But you can also very quickly assess how is the view to the water, for example. So here we can check all the apartments which have lighter facades will have better view to the water. The one which are dark green will have less view to the water. And you can use this as a design element and try to optimize your volume. You can push and pull and try to optimize the volume generation also based on this quality. And so on and so on. So this is a quick overview of what Spacio can give you. Is AI better than you in designing? No, we think that AI should be, now you maybe used to the word co-pilot. So it's really meant to be a companion that helps you to go faster and to have a maybe bigger perspective on what is possible. But you, the designer, you, the human, you, the architect, should always be the one making those critical decisions, having data as evidence and not only intuition, right? So this is a quick overview. We also have ways to work with a lower scale. So for example, if we had maybe another kind of, if we wanted to have lower density housing, you could also design those kind of row houses. So we are slowly moving also not only to urban area with Spacio, but also letting designers work with more a rural scale on the countryside to solve different problematics and different kind of projects, right? And then I had a few. We also have connected Spacio to AI rendering tools such as Nano Banana, Midjourney, and so on that Petri has been showing. And now one problem with AI rendering that was in the past years, it's very inconsistent and very difficult to get the same consistent design and feeling in the project from the AI. But I think today this problem is becoming less of a problem. And we have users
taking screenshots from this project, putting into AI and having like really beautiful renderings very, very quickly. But we will have two speakers speak about AI rendering in a few minutes. So this was like Spacio in 10-15 minutes, what it can do, why we are building this, and if you want to know more, if we can assist you in your projects, and especially we really enjoy to have discussions on the workflow, how to implement a new tool, what is the current tools that you have in your office, what are the problems you're trying to solve. We really enjoy having those discussions. So don't hesitate to reach out. Thank you, Franz. There is actually already one good question in the chat. You can also ask other questions in the chat in the meantime. So the question is, what are some of the ways Spacio utilizes AI, or would you rather call this parametric design? Very good question. It's actually, so AI is a big umbrella, and within AI umbrella, you also have algorithmic design actually. So this is not using regression, log regressive models. It's not using generative model. It's purely our experience as architects from Scandinavia coded into algorithms to automate the process. So this is already artificial intelligence, but it's not the typical AI as you will see every day around you. AI will come in Spacio, like more generative regressive models, more into the analysis part. So we are soon adding different way to analyze your project. So for example, the noise from the street, the daylight inside the building, in the floor plan, or different ways like this. Great, thank you. What about Mia? Do we have questions in the live audience? Yes, we have here. Great. My name is Anna Tapio. I became curious to know, do you have any experience of co-creation with normal citizens, like inhabitants of cities? Because I think this looks so easy to understand. So do you work together with normal people? So we have municipalities as clients in Norway and Sweden, in Germany, and even Espoo in Finland. And I know that one municipality in Norway, they made different kinds of workshop in the town for the citizens to come and to be engaged into this discussion. So we are not, but some of our clients, especially the municipalities, are involving the people around, and even to play with the tool. So we facilitated a workshop with a municipality where we had normal people playing around and being critical about this. And you often have very positive comments, you often have very negative comments. Negative is often because they fear something, but it's all about explaining what we do this, and who do we put in the center? Is it the people, or is it the real estate developers? Thanks a lot. There are some new questions in the chat, or? Yes, so there is a question about the topographical information. So can you use those details to configure terrain specs? To configure the terrain space? No, what do you say? The question is, if you have detailed topographical information of the terrain, can you use those details to configure terrain specs? Yeah, so I haven't shown here because I went quick, but we see the terrain here is not very, very flat, but we can actually work with the terrain. We have tools so you can flat or raise the terrain and so on. Even over here, you can also specify how you want the buildings to interact with the terrain. So should they be detached? Let's say if I take this building and I lift it, then it's going to build some foundations. Or do you want the building to just drop on the terrain, or do you want it to modify? And if you modify the terrain, then you will see it will do the
bulldozer work and make everything flat. And you can look how much of the quantity of the soil, how much of the massing, how many cubic meters of terrain do you need to take out, and how much do you need to bring in to make this flat. So Norway is very, very slopey, as you know. So that was something we made very early on to work with terrain, yes. Okay, there's actually 2 more questions. So one, is it possible to add carbon calculation to the model? So I haven't really discussed about that, but our vision and our red star, where really we want to go, it's to have also automated structural design, because the carbon in the building is 70% is the structure. So it's not interesting if you do not have structure, at least be able to choose the construction system that you want. And then we will automate it. And then we also want to connect to EPD, Environmental Product Declaration. You know, when you do an LCA assessment, you basically need to choose the materials and where do you put this. And this is the basic information you need to do a basic assessment. And I've worked with LCA for a long time, so I know the problems. But we could simplify the problem as well, but we wanted to bring to that level of knowing am I going to build in light wood, in massive timber, in steel concrete construction, and have Spacio give you an indicator. But not today and not next year. I think it will be the future. Okay, and there's a question about architecture. So is there a way to integrate more ambitious architectural design elements into the model and calculate the additional cost? No, so for now in the statistics, we give a lot of statistics around the square meters. We try to give you some quality aspects, and some people ask us, can I have the cost here? And it's with all the square meter per category type, you could yourself multiply this by a cost factor. We choose not to do it because we don't want the focus to be on cost so early on. So it's a very critical choice we made, where we say, if you want to do it, you're free to do it, but we as a product, we don't want the users to be cost-minded so much so early on. And then you could say, okay, but those buildings are fairly easy. Maybe I haven't shown everything, but we will move into more detailing of the building. For example, working more with the balconies, doing more insets, doing more kind of form shaping. But there is more to it than what I had the time to show you. Yeah, for sure. Mia, one more check. Any questions from the live audience? If not, then it's the perfect. Yes. Okay. So then it's the perfect timing to say thank you once more to Franz Forsberg and go to our last speech today. So our keynote today is a duo from the world-renowned company Zaha Hadid Architects. In the presentation, Clemens, Lindner, and Christoph Geiger will explore how Zaha Hadid Architects is integrating AI into its design processes. Please go ahead, Clemens, Lindner, and Christoph Geiger. Thank you so much, and thank you so much, Franz and Casimir, for making this happening, inviting us. It's a real pleasure to give you some quick insights on our AI research today. My name is Clemens Lindner, and I'm presenting together with my colleague Christoph Geiger. Our office is based in London mainly, and we have side offices in Berlin, Dubai, Hong Kong, Shenzhen, and Beijing. We are currently just above 500 people in our office with over 55 nationalities. We basically work in all scales, so we're starting at furniture design, going to and also product design, but also looking into small architectural scale, city scale, until even airports and larger city developments. We finished 91 projects in over 28 countries. Here you can see some of the
projects that we've done so far. And also, we're currently having 36 projects under construction in another 23 countries, leading up to another 20 projects currently under design development in 11 countries. As mentioned, very quick insight into the architecture and the age of intelligence, how we do data-driven design as Hadid architects. Maybe kind of following what Frank just said on artificial intelligence. So there are rule-based algorithms that are more predefined, narrow, rigid, machine learning, which is way more controlled and accurate and clear. Deep learning, which is more undefined, creative and adaptive. And then generative AI, which became more and more popular in the recent years, which is way more unpredictable as well, faulty, but also maybe less transparent, is kind of the black box. And similar to these kind of values that stand for these different subsets of AI, we use AI in our office. So the rule-based algorithms and machine learning, we use AI as a problem solver. And for deep learning and generative AI, which is way more creative, but also unpredictable, we use AI as an innovation driver. In our office, we have 6 research teams spanning from code, our computational design department, to sustainability, to analytics and insight, where Christoph is also part of, and then game tech and metaverse, VR, and robotics and digital manufacturing. What's special is you can see we don't have an AI team here, because AI for us is something that kind of is a horizontal element that spans across all research teams. And not only that, but also tying in our design teams, project teams, but then also is used obviously also in accountants, IT and HR. So we see AI as a tool. Starting very quickly with, let's say, the most visual part of AI, using AI for visualization. So through text, we generate images, text, and video. We started relatively early. That was already 2022 when we got early access to DALL-E. And together with the artist Traffic Anadol Studio, we created an immersive space in Seoul that you can see here. So that space was a mirror room that kind of tried to reimagine our architecture. It was trained on hundreds of thousands of images from our database, where kind of buildings surrounding the visitor and trying to understand what is the new aesthetic or the creative process to immerse yourself into space. After that collaboration, we also did a couple of text-to-image prompting and tried to figure out how can we push these boundaries and find a new way of designing. Obviously, when we had some inspirational images, we then took inspiration of that and tried to remodel it. That was still a very manual process. But then kind of this quick ideation then slowly kind of went to our design teams. It was a new tool everyone wanted to try. Obviously, it was kind of, we called it Pinterest on steroids, where we then, instead of looking for an image on Pinterest, we were then able to just generate images that really are something way closer to what we want to design. And then obviously we're collaging together certain elements, like here, for example, the cantilevering roof or the terracing stepping into the landscape, and then we rationalize that into our design environment, for example, here on the right in Maya. But also we use it to visualize. So for example, here you could see a workflow we had in Midjourney, where we use a reference image and a prompt to then kind of visualize our Rhino 3D model and do very quick space study, color studies, mood studies, and instead of visualizing that, we can use AI to kind of really understand the space much better and do very quick iterations on that. There's another tool called
Xfigura.ai is a node-based tool that we're using, where we can also then use Nano Banana, for example, in this instance, to take a very simple Rhino screenshot and turn it into like a photorealistic visualization. In the domain of master planning, AI comes in very handy, AI visualization. The reason is because usually with small white blocks, it's not very realistic, and sometimes the client can't really understand that that complexity of a project. So using Paint here on the top left, we can use segmentation colors. So each color is representing, for example, water or a tower or low-rise building or landscape, and we can very quickly iterate how the city should look like. After that, we've then went into training AI. So we used past projects that we've either won or lost, or past competitions, certain facade features, but also stylistic models or interior models to train different architectural features that we've done in the past. And this way, we can then apply these features or different facades onto a massing model. So here on the top in the center, you can see a Rhino model for a competition, where we then just extracted the areas and did an arrangement how we would like to place our volume on site. And then using our self-trained models, we could then apply these LoRa models onto the facade. And instead of one modeling person kind of working on such a model and then visualizing it for, let's say, 2 or 3 days, we can have one person doing 10, 15, 20 versions in just under an hour. And then maybe it's not the perfect and final design, but it already gives a hint in which direction we would like to go with that project. But also using Stable Diffusion, for example, we have a lot of control in training, but also then in applying the model. So here you can see using a base model and adding our trained model step by step gradually adds this kind of Zaha language into the city. And this is something we can control. In the next step, we wanted to see how much can we actually control our image generation. So here you can see a data set, a synthetic data set. So this is a 3D model that we had from a concrete 3D printed bridge we've done for the Venice Biennale in, I think, 2022. And we wanted to know, when we train it, can we then apply it and get these tectonic features back? So on the left side, you can see a screenshot of a very simple surface model with no detail, with no visualization. And on the right side, you can see our self-trained model applied, and it adds all these tectonic features, such as the 3D printing toolpath in the right direction. It adds the balustrades, it adds the foundations and all these things. And then we've done a workshop together with students at Tongji University in Shanghai 2 years ago. And we wanted to take that further in terms of tower design. So we've done hundreds of towers for a structure model, and we labeled them very closely to what you can see here, to how we've generated these towers using different structural optimization tools. So we said not only the from where the wind is coming, but is it a high rise, a low rise, a mid rise? What's the density of the structure? And we did the same thing for a fabrication model. So if it's timber fabrication, steel, or metal. And also for an environmental model, especially for facade design. And then these are just some of the outputs that we then were able to generate from that workshop. And you can see back in the time, it was very difficult to have, for example, when you prompt tower in Midjourney, to have all the joints linked together or have the shading in the right direction in the rendering, because Midjourney is not trained for architect, it's made for the general public. Then obviously that was more like on our R&D side, and we're very keen always to kind of
develop something in an R&D pool and then push it out to be able to use for everyone in our office. So Christoph did this amazing plugin for Rhino, for instance, where this entire process of capturing the depth map, capturing the segmentation map in the background of Rhino, then gets transferred into visualization. So here you can see interactively, you can model on the right side, and then you just open this plugin, click a button, and it can then render locally based on our own models that we've trained and apply different facades and to test these or immediately get a visual feedback on what you're currently modeling. This can also be done in real time. Here you can see in Maya an interior model where you literally pixel stream your content into a rendering. And again, the control can be defined as a value. So the more you control it, the more accurate it replicates what you're modeling. You can lower that to get maybe a bit more hallucination in, and then kind of like maybe even find something nice, a nice detail, and then model it into or bring it back into your model. So it's kind of like a co-pilot that is giving it a go to what you're modeling at the same time. Again, to Xfigura, this is something now what we're exploring is a startup from the US that kind of combines all these different models and workflows into one web interface where you can collaborate with your team. So you can not only go from image to visualization, but also you can do a video out of it. You can do to text to 3D model. And it's a really nice way and very fast way to kind of visualize your thoughts. And this, we've also used this speed. There was a participatory planning process last year in Munich, where Christoph and I went and we tried to visualize the ideas of the planning teams and then try to translate them into what the audience might want to see. And that way we could really stir the direction of that planning process into a much faster and visual way. So I'm now handing over to Christoph. Thank you. So I'll continue. I'm gonna talk a bit more about some more technical things we are also looking into connected to AI and data. And one is, of course, vibe coding. So as many of you may know, these tools, so large language models are very good at coding as well. And we have these quite technical teams. So these naturally started using these tools, either ChatGPT or directly integrated into tools that can write code into coding environments. And we see really a proliferation of people building small tools and testing them locally. So that's something which is immensely useful. And we have started to develop tools which are more directly applicable to specific problems and specific problems. So specific problems in specific projects where these kind of tools are really helpful to pipeline things for very specific problems. But we are way faster of developing them than we used to, and hopefully also reuse them if we develop them well. It's just a real help in that sense. Another way where people are using vibe coding massively is for brief extraction. So when we have large competitions or large projects, we have very big briefs often, right? So many of our designers or of our technical experts use AI tools to condense project briefs. So they get all the documents, collect them that we get from clients or from the competition teams, and use different chaining of AI tools to kind of sum them up and get a better grasp, and also have tools to prompt them. So when they are condensed into or went through a model, the so-called RAG library, so retrieval augmented generation, is a tool that you can easier help the AI to read information and basically ask questions about all the documents you collected about the project. Another thing we are also self-developing is evaluation tools. So we always had the tradition of looking at our architecture and our designs and compare them and look for problems in them. And one of our research topics is to develop code and develop tools which really accelerate that
So we looked a lot into GPU acceleration. For example, in this tool, we use GPU accelerated algorithms to find for heat spots. So this is a very complex shape of glazing, right? For almost fully glazed facades, so that can create these hotspots where reflected sun rays are agglomerating, and then by that create problems and heat there. So we developed a tool which is able to reflect that, and in a very fast time shows us the problematic zones and basically helps us to change shape or shading that we can avoid these things. Yeah, so this is a very useful thing, and we keep reusing also on these kind of problems. Another thing is we have a team looking more into space syntax tools. So we have very fast live feedback, kind of different space syntax based algorithms. Space syntax is basically a research topic developed in the University College of London, which helps to kind of evaluate spaces based on different terms, so mainly interior spaces. And by accelerating this so much, we can bring this to our software and also accelerate and also analyze more than one floor, for example, but the whole building or a whole urban plan, basically. And that also gives us, of course, the possibility, this very fast comparison, that we can really evaluate options against each other. So we can bring these kind of evaluations or these kind of analytics against each other and can really compare them in a data-driven way, and to give statements about performance, which can be very important for especially high-rise buildings where every square meter counts, and the positioning and shape of the cores is really of interest to be optimized. And this also, since they are so fast, these algorithms, this can help us to also generate options and evaluate them against automatically. This is not AI, right? This is other generative algorithms, optimization algorithms, but the point is more for us at the moment. It's very much of interest to have these tool sets very fast, that we can really generate a lot of options faster instead of waiting for nights or days of these kind of analytics to run. And this also gives us the ability to develop tools which are more kind of directly can be used by designers, and they get instant feedback and can be compared against the database others have basically of floor plates others have created and evaluated against that. We also experimented with using these tools to place furniture. So this is these analytics which are more interior. We also have a sustainability team, for example, looks more at the daylight aspects of these things, but for exterior we also experimented with automatic furniture placement based on the results of these algorithms essentially. And also, this is not purely academic. I mean, it's all research, so in the move, and not everything is always applied, but it's still, as you can see, the project it's also applied on real projects. So this is the Oppo headquarters in Shenzhen, and it's in construction right now, as you can see on the right side. So it's not purely disconnected, but of course the development is also sometimes not everything gets applied everywhere. And then another topic I want to touch on shortly is more about data and more in general, and also connected to text-to-image generation, which I will come back to. So we have looked at something where our first engagement with like large sets of data was that we were looking into the booking data of our office. So we have a hot desking system. So we looked at people where they were booking and which day they were booking which seats and then which projects they're on. So we could kind of evaluate how close people collaborate and how close they sit together for each project. And we also developed a visualization tool that you can select days. So this is our office spaces, right? And by selecting different days, you can also find who sits close to whom, and basically which team is in when and sits, how are they distributed, because we also wanted to know basically how hot desking is reflecting and influencing workspaces, not necessarily only our own, but for our own, of course, we have the data. So this is very large data. And it's based on this. We could create, there's a
research from MIT from the 70s. It's quite old, but still holds up, and people also repeated it in working environments with digital tools or digital communication. So this basically says that the closer people sit to each other, the more close they collaborate. So when we looked at what I just showed, we can use this basically also in a dynamic way. So when people change every day, we can still give them stronger or weaker connections. So we were looking at this over a agglomeration of time, and then you get these very dynamic social systems. So this is an addition of this how close people sit to each other with how much they communicate, and we can basically guess these kind of very complex social graphs that come from the space and how people use it and from how they communicate combined. And this is a static version of that where we can also try to kind of single out different clusters, different teams, and kind of have a hint at the social connections they may have. So this is also interesting in a sense, or why we are interested in this is not to basically spy on our employees, but mainly on can we learn from this about an organization. So if we are asked to design a headquarter or an office for an already existing organization or company, can we use these kind of social connection research with their data to get hints of how they are currently working, and can this help us to interpret how we should basically design their spaces and how we could, for example, which department should be close to which and so on, because they obviously collaborate a lot, which we can read from this. Another data topic, coming back to text to image models. So with this experience, that was very good that we had that. When the text to image models hit, we also could use basically this knowledge how to work with quite large data sets and utilize this for the text to image generation. So Clemens already mentioned that we also trained our own models. We started with training on quite small hand selected data sets. And then by this experience with these large data sets, we also took basically all of the images from our luckily quite well structured image database. The kind of only problem there was that we did not have specific labels we would need, so an image description. So we built a system to have a large language model with vision capabilities, so one that can also describe images. And we ran this locally and to avoid cost, basically because this amount of API calls would be quite expensive. So we ran this to describe these images and created a data set based on it on all of our past images, and also filtered, for example, if they are realistic renderings or not, or if they're construction site pictures or finished projects. And by this, we could also train models which are just in general leaning towards our style. So the other models were quite specific on certain aspects, so certain facade types, certain shapes. And this model is just, if it's prompted, generally leaning more towards the style we design. So this is something where this whole training really becomes more of a data task, and then hopefully eventually trickles back down into the designers' workflows. But yeah, so this is more from looking at it from the technical side and the challenges that came with that. And then also what I want to talk about shortly is data and 3D pipelines. So we work a lot in 3 dimensions from the beginning of the project to the very end often. And so pipelining, this is very important for us. So for example, we singled out a data format. We are also part of a group that is thinking about this, or like designing this data format, which is called USD, and as it's then short for Universal Scene Description. So it's made to basically losslessly exchange geometrical data between softwares. This is kind of some softwares we use intensively, some more, some less, and use this to exchange over that. So what this can do, it's also it can be visualized very fast, quite well. And what's the power of it? There's other visualization tools, right? But these kind of models can just be basically composed on the fly, because you can stream from different softwares this kind of data format and change it live. You can create live sessions, you can change it, and you can bring it in from different softwares. In our case, often Grasshopper, Rhino, and Maya, which is a modeling tool. So we don't have, we have hopefully way less pain to translate this. Another thing is what we developed just
between these modeling tools, which we switch models very often between, and we have a tool to just copy paste it over the same data format, which is insanely useful for many of our designers. And also it can go to the other tool, the Omniverse, as they're called by NVIDIA, which is able to compose this data type from different software. So this is something we are actively working on as well. And another thing, more a peek in the future, we also developed that it can basically hold metadata. So the analytics I've shown earlier, we hope we can just write directly onto 3D models. It's not playing, sorry. So we never lose the information in whatever software we get analytics or we get any kind of information, we write it on a 3D model and hope to keep it on there. And this also feeds into a larger ambition of basically bringing this into Revit. But this is a bit more what we are working on and what we are looking into, because we see with these new tools that there's a lot of things comes from a lot of different sources. So we really started thinking about, also with generative tools, how does this fit in a larger workflow? So we start really trying to build our own specific workflow, but we that we can plug in and out different tools and softwares as losslessly as possible. And then now for the very end, something quite speculative. So that's something we also think about, what we don't actively do. This is about semantic data. So basically, when we think about many architectural data we possess, basically, it is a chain of commands. So if you would design a facade like this in Grasshopper, it is basically a chain of different executed commands, which a large language model is basically doing, right? A large language model is executing, like always predicts the next token, which is a large language model more often words or code, but it could be also commands for software of creating 3D models. So basically these kind of dependencies to some degree look like this. And we also have a lot of data aside with Maya, where this Maya files are also just a list of commands. So we are very interested in thinking about how to essentially utilize this data, because we are very aware we are one of the companies which owns a lot of that. So we are kind of hoping that we can utilize it, but we don't know yet how exactly that can look or what to do with it. But it's potentials we see in this research could continue, and there's a lot of people kind of experimenting with this already. And so from code really easily creating shapes based on that. But this is more where we hope where things go around data collection and AI beyond image generation. And that's it from my side. Thanks for your attention, and if you have questions, feel free to ask. Thank you, Clemens, Minä, and Christoph Geiger. We have a short time for discussion. There is a question in the chat. Have you changed your fee structures away from billable hours in order to benefit from the efficiency of the AI workflow? I.e., do you charge by the hour or, for example, use a percentage-based model? So the fee structure, I'm a researcher, right? So I'm not really involved into that. But I don't think it changed yet. However, we see influences of AI on fees, of course. A massive shift is a more concrete example, so I can't really say that general. But I think it's with visualization, we see a really big change, because we used to employ a lot of external visualization teams. And now we, of course, internally do a lot of visualizations with AI, and so we pay less for that externally. But then, of course, we also have cost for using external AI models. So API calls, we have these kind of subscriptions, which also adds up. So there's something we have to kind of, where the cost is created, shifted to some degree. And then we also do more, or are able to do more internally and have more control also. But that changes things. However, our booking fee, I don't think that changed, but I'm not really the right person to ask that, to be honest. Thank you. We are a little bit on overtime, but Mia, if we have a question from the live audience, maybe we have to take it. Is there one? Yes, we are having a question here. Just a minute. Hi, thank you for such an impressive presentation.
I'm wondering, I have two questions. One is because you have so many good results on these advanced technologies. So how big is your team, research team in Zaha Hadid? And the second question is that maybe not all your your clients are not very cost sensitive. Do you have any like AI tools for related to cost control? Thank you. So once again, the question about cost, since I work on a research team which is not even always involved in projects, is a question I struggle a bit to respond to. But certainly the AI tools we use are more at the moment, like we don't have an AI team, but this is something Clemens said it shortly. I think it's very important to come back to that. So different teams use different tools. We have really a very horizontal strategy there. So when the finance team uses an AI tool, I may not know of it, but we are just, it's not centralized in that sense. So I'm more on the side of developing tools, but if the finance and teams uses them, it's very well possible I may not even know about it. So we generally have this policy or idea that it's every team should engage with AI tools in their domain, right? And about the research teams, we have 6 research teams, but they don't exclusively do research. So most of them are like 2/3 involved in projects, 1/3 doing research. And it's very hard to pinpoint down what exactly the numbers are. I think people with the title researcher, we have only 5 or 6, but it does not mean that only those do research. And it's very project based. So sometimes things come up or there's an interest of developing something and then it kind of gets traction. And then we are kind of encouraged to develop it. So it's a very dynamic way. We don't have a very static research team which just keeps doing the same thing. Yeah, this is kind of what I can say to this. But I think we have the 6 research teams and the smallest one is, I think, 4 people. The biggest one is being code and the oldest one is about 25 people also now, but they mainly work on projects because all these research teams are also expert teams, right? For example, the coding team works mainly on geometry optimization, so making the complex forms our designers come up with buildable, or the sustainability team does analytics for different environmental analytics to inform the designs, but they also have a research budget to kind of work on their side of tooling and progress that. Thank you. More questions, Mia? No. We need to wrap up soon. Yes. So thank you. This was an amazing presentation, and thank you for the questions. This concludes the network morning about AI use in architecture. Thank you on the behalf of the Finnish Association of Architects, Zaha, and I will now hand over the mic to Mia Toivonen for the closing words. Thank you so much from our side as well, from KIRA-kasvuohjelma and KIRA Hub. This has been totally eye-opening, I would say mind-opening and inspiring morning. 1.5 hour very well spent. And since we got so much information, it's good to know that this is also available as a recording since tomorrow. So we'll be sending you the link, and please let your friends and colleagues know about this as well. So let the good word out. Thank you so much